Okay, abali ku Uganda enkyambaniriza nnyo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda okulumya bw'ati ab'ebyokwerinda omutwe, akyagenda mu maaso balumya omutwe. Owulira bino olwaleero afulumizza ate olutambi olulala olugenza okwoleka nti ddala kituufu mwana atwali mu Uganda. Vidiyo eno etambudde oba esaasaanidde emikutu emigatta bantu, ekigenze mu maaso okubeera nga ate kireetera ab'ebyokwerinda ne mutabani wa President Muhoozi Kainerugaba okwebuuza ebibuuzo n'okuluma omutwe nga yeebuuza omukulu gy'ali. Abadde ayolekedde eggomba eyo gy'agenza okubeera nga ate alambula ku butaka bw'abajjajjaabe n'abakadde abamuzaala. Kale kati nno bino bigenda mu maaso nga Muhoozi Kainerugaba agamba nti bakyalina okufeffetta buli kasonda k'eggwanga lyonna okubeera nga banoonya Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira oluvannyuma lw'okulonda ennaku z'omwezi nga 16 abakulu baasalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma lw'okulonda bwe bati ne basalako ekikomera kye ne bakozesa amadaala ne bayingira munda, era gye byaggweranga amaka ge bageetoolodde ng'era enkola bwe zeebeera nga buli avuganya Yoweri Kaguta Museveni abeera mu house arrest kuviira ddala mu mwaka gwa 2016. Kale era nekino ku luno omulundi kyali kisuubirwa okubaawo, wabula Kyagulanyi Ssentamu yatutegeeza nti abakulu we yabagwa mu buufu n'amalamu omusubi oba n'apuluka n'abasimattuka. Kaakati ennaku z'omwezi 24 yes ekiro ekyakeesa ennaku z'omwezi nga 25 era abakulu baagwa of course mu kikomera ne bayingira ennyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagenda mu maaso ebyaddiridde. Babi Itungo ye yatunnyonnyodde ebyamutuusibwako mu kiro ye n'abafamire okubayisa obubyo batulugunya nga baagala okubanya password z'amasimu ne device ze balina n'okumubuuza wa omwami we Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine gy'ali n'okumulangira era n'okumunenya okuwasa oba okufumbirwa mu Baganda gy'oliko nti Abanyankole tebaaliyo. Ebyo byabadde bikaba bya Babi Kyagulanyi Itungo bwe yabadde wali mu ddwaliro ery'ensambya kyagenda maaso okubeera ng'afuna obujjanjabi okwebyo ebyamutuusibwako ne trauma yonna eyamutuusibwako ate ekiro ekyo kyennyini. Kale kaakati tukyagenda mu maaso okubeera nga tugoberera embeera nga bweri. Akalulu bwe kaakomekkerezebwa g'amazima gali nti bannansi ne wetwogera kati bakyali mu kutya, abamu bakyalemeddwa n'okuddamu okukola. There is a state of terror and fear mu bannansi olw'ebigenda mu maaso. Bw'olaba nga embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe alina eddiba ly'ente ery'ennyama eyakattibwa nga eriwulira liwonya. Kaakati abakulu Muhoozi Kainerugaba ku mukutu ogwa Twitter agenda maaso okubeera nga akikakasa nti omukulu ono amwetaaga, yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba butya nti amwetaaga, nti alina emisango egya naggomola gye yamenya. Kaakati ekyo wekijjidde nga bonna abamumyuka okuviira ddala kuwomambuka bonna bakyagenda maaso okubeera nga bali mu batemeza mabega wa mitayimbwa, okuli Lina Zedriga owa Northern Uganda, okuli Muwanga Kivumbi oyo wa Buganda, okuli mukyala Jole oyo wa Western Uganda. Kaakati embeera bwetyo weeri. Bw'olaba nga anoonya pulezidenti wo oba nga akutte ba deputy ate ggwe abakulira, naye abakutte banna batunnyonnyola misango giri awo gye baagala okukyajinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bo abamumyuka bonna okweka John Baptist Nambeshe owa Eastern ye abadde akyali ye deputy president abadde akyali ebweru, naye nga ye Kyagulanyi akyali mu kwekwera. Naye tetumanyi ekituufu ki oba musango ki gwe bamwagaza okubeera nga bamuggulako, kuba tukimanyi Yoweri Kaguta Museveni yafuna ebitundu 71 ku buli 100 ate ono yafuna ebitundu 24 bamwagaza ati. Naye kale kaakati
Kansooke nkuzannyire vidiyo eno ate oluvannyuma nkutegeeze ku amawulire agava mu America. Donald Trump enteekateeka ze baliko. Waliwo enteekateeka zonna oba byakuyiwa nsaano ku mazzi nakutuzannyira ku bwongo baba kwogera bwogezi bya double standards. Kale njagala nsooke nkuwe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owulira ate bw'abadde ayogera wabadde wali Kanoni Gomba ate byayogedde. Kale njagala obiwulirizeeko ate n'oluvannyuma nzije tweyongereyo butereevu nnyo mu yaleero. Yenze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Kale musubscribe ku mukutu ate era musharing obubaka buno musobola okutuwa comments zammwe ku biki bye mulowooza bye tugenda mu maaso okubeera nga tubaweereza. Kale katuwulirizeeko ebigambo bino ate tugende mu maaso. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting, Uganda will be free. Kale oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ki National Unity Platform. Kakati abakulu bali mu kwebuuza oluvannyuma lwa vidiyo eri mwagirabye gyasoose otuteerayo olunaku lwabadde lwa Sande ndoza wa lwa mukaaga byasooka otuteerayo n'azoominga namuuko okulaga wa waali eno nayo yagenda maaso okubeera nga making arounds on social media nga ntu beebuuza bannange ate omukulu akoze atya abamu ne batandika okubyogera nti kyeka abakulu baatandika okuzoominga mu in and out, zoom in and out, zoom in and out, tulabe ddala omukulu aliridda wa watuufu. Vidiyo eyo oba mwagiraba? Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came
in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Kale, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform, obubaka bwe yasooka okutuwa. Abaana ne bagamba nti olaba waneeno wano entandikwa wano. Bana nga baga omukulu abantu abalumye omutwe, abasajja abalumye omutwe, nti asoose na kulaga bulungi nnyo wabikodingidde. Kwegamba abakulu babeera eri nga batuuzizza meeting, Zoom nga mutulabe awo waawo, katulabe awo wa oba awo wa ani amanyiiwo apartment nani agimanyi ogitegeera ekyo. Abakulu bwe babeera mu nga batuula bufoofofo. Omanyi omuntu okwagala okukozesa akuteeke ku bunkenge obeera awo oba wano wa katulabe ne bazoominga in ne bazoominga out katulabe. Olaba badde bagamba nti Kyagulanyi nti talina mu ggwanga yafulumye dda. Oba wano Kenya oba wa abakulu bali bazoominga in, babadde bakyazoominga in, ate n'abakubako babadde bakyali mu eyo okunoonyereza okumanya oba aliwa oba wana oba wa kati oba wano wa. Badde bakyakubagana empawa, batudde mu kakiiko bayitirivu bazoominga ISO, ESO, CMI, Uganda Police, bonna batudde wano wa kuzoominga mbalabe emiti egiriraanyeewo. Guno omuti si gwe gundi, guno omuti kyeka gwe wano, guno omuti guno ogwo gwawali ne kati bloko girabe yagenda kati nga bakulu bazoominga in and out. Omukulu yakoze video, babadde bakyali ku eyo ate n'abakubako eno olwaleero n'abakubako eno okubalaga nti ddala ekituufu mu ggwanga mwali era tabaali wala nnyo. Kaakati amawulire agamu ge tufuna okusinziira ku nsonda enneekusifu zitulaga nti enguudo ezifuluma Kampala n'ezo eziyingira Kampala
ziriko roadblocks ez'enjawulo zigenda zaazibwa. Olwabaga nti amawulire genfunye galaga nti awamu mulina okuvaamu babakebere, ow'emmotoka bazikebere, muleme kubeera nga omuntu omusajja mumuyisaako ebiwaliwo abimpadde, enguudo eziyingira ekibuga n'ezifuluma zonna ezimu emmotoka ze balaba ze balowooza bagenda bazaaza. Beekebejje balabe etababeera nga muno Kyagulanyi mwayita. Omukulu akyagenda maaso okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngamba Muhoozi Rugaba. Kakati njagala nkulage ebyo byonna ebibadde bigenda maaso ku mukutu ogwa Twitter, formerly X. Kakati njagala nkulage omukulu byazze atweetinga. Byazze atweetinga ku mukutu gwe in line with Bobi Wine, ebigenze maaso okubeera nga bireetera abangi okureactinga. Kuba ono CDF waliwo enneeyisa gye tusuubira gy'alina okweyisaamu nga as far as social media is concerned. Kakati bino bye bibadde ku mukutu gwe byagenda maaso okubeera nga atweetinga, agamba nti njagala nkulage wano byabadde agamba butereevu nnyo obifune bulungi. Aga nti our efficient General Secretary of the Revolutionary Party is grateful for your work, comrade. Nga David Kabanda agamba nti Ugandans, including Solomon Kampala, shall drag him to the ballot the same way we shall drag you into the chair in 2031. Kakati Muhoozi n'addamu n'agamba nti and by Solomon Kampala's logic, the chief, whatever ekigawo kyekozesa of all is his father. Kabobi, there is only one thing to do with ekitegedde. I would vote for Solomon Kampala, not his woman of a father. Bino Muhoozi Rugaba byatweetinga ku mukutu gwe ogwa X. I read the post of Kabobi's son, Solomon Kampala. I must say he has much bigger balls than his coward of a father. Kakati waliwo mukwano gwange wano Dr. Miriam Matembe bamutweetinzeeko naga nti Matembe is a fellow man. I have nothing to say about him. In this Chisanja, I shall be arresting all women who do not look like me. Ono ye CDF. I recently saw a video of Ukrainians killing Africans there war. I want to promise them that we shall kill them too in Africa. Bino bebya CDF. Bino bebya CDF bya tweetinga. Kati njagala olabe akulira amagye tweets ze nga bwe zifaanana. This is what's happening on Twitter. We are releasing all social media today. Obirabye? Obadde weebuuza ani eyagenda maaso okubeera nga ate awodalinga. Okyabuuza ani afuga? Okyagenda maaso okubuuza nti ani afuga mu ggwanga Uganda? Okyagenda maaso okukyebuuza nti ani afuga mu ggwanga Uganda? Okyaddamu okukibuuza, okyayagala okukimanya nti mutuufu kyafuga? We are releasing all social media today. I thank all the great people of Uganda for their support and cooperation throughout this electoral season. You are truly the greatest people on earth and you give us all the courage to serve. God bless you all. Nti olwaliro tuzzaako emikutu gya social media neebaza abantu bonna abalungi ab'enjawulo aba Uganda ku lw'obuwagizi n'enkwatagana yonna gye batuwadde mu kaseera kano mu budde buno obw'akalulu obw'okulonda. Muli bantu balungi nnyo ddala ku nsi era mutuwa obuvumu n'amaanyi ogenda maaso okuweereza nti Omukama Katonda mwenna abakuume. Bw'atyo bw'atwiitinze okwongera maaso okukakasa nti social media okugyodalinga okuvaako osobola okumanya ani yakola ekyo.
Kakati awo bw'oba tokimanyi oba ogenda kukitegeera bulungi nnyo nti omukulu ye yalagira UCC okuggyako social media. Okitegeera? Kati awo oba obitegeera bulungi nnyo. Kaakati ekyo tukitegedde. Omukulu ya orderinga okuggibwako kwa social media. Okitegeera? Kati tugenze mu maaso okubeera nga ekyo nakyo tukimanya, tukitegeera. Abadde takimanyi ate takitegeera. Kati awo ojja kubeera nga okifunye bulungi. Ekyo kifunye bulungi nti omukulu ye ya orderinga okuggibwako kwa social media. Kaakati njagala ate, my soldiers didn't beat up Bobby. Kabobi's wife, first of all, we do not beat up women. Bino byabadde ayogera ku X oba ku Twitter. Ndowooza obiraba. Biraba byabadde ateekayo, ndowooza mubifuna bulungi nnyo. Kaakati waliwo njagala nkutwaleko ne kweno statement. Tugisome egamba etya. Njagala nayo tugitundemuuko tulabe kyegamba. Kale. Ojja kubeera nga ate omanya butereevu nnyo ebigenda mu maaso. Eno eri ku of course from the United States Senate Committee to Foreign Relations. Yes, njagala ate nkulage bulungi nnyo bino nga nabyo bwe byatambudde, era alina byakiyogeddeko. Yayogedde ki ku nsonga? Yagambye nti Andrew Mwenda munywanyi we nnyo banfanfeewe yalina byatwitinze n'agenda maaso naye omukulu nga CDF ogenda maaso okubeera nga abyanukulako oba n'abitwitinga. Kaakati yagambye Andrew Mwenda munywanyi we, era waliwo n'ababijweteka ntuyinza n'obbeera wano nga atwitinga ku channel eno oba ku mukutu ogwa X ogwa Muhoozi Rugaba nga personal handle ayisobola okubeera Andrew Mwenda. Aliwo ababyogera. Kale kaakati Andrew Mwenda again here a US Senator Jim Risch of Idaho and also chairman of the Foreign Relations Committee of the Senate is threatening Uganda and calling for sanctions against our CDF. This is the more insulting. This is the more insulting because America has not legal, not to mention moral authority to make these statements. Uganda is a much more responsible state in respecting the rights of her citizens than this country. The US is a country that just recently kidnapped a head of state of a sovereign state without jurisdiction. Wakifuna bulungi nnyo kati bino bya Andrew Mwenda. Nti more than this, the US the US is a country that just recently kidnapped a head of state of a sovereign a sovereign country without justification under international law. Is threatening to invade and annex another country, Greenland, which is a territory of a fellow ally in NATO, and is conducting mass arrests her own citizens and deporting them on allegations that they are illegal immigrants or immigrants just because of the color of their skin, of the of the accent in their language. More than this, the US with only 4%. With only 4% of the world population has 26% of all prisoners in the world. And although black people from 10% of the US population, they form 46% of this country's prison inmates. Basically, the criminal justice system is not one for seeking justice, but is used as an instrument of racial domination of black people. All this is not to mention that a black man is killed by police every 28 hours just because of the color of their skin. How can an apartheid
prison state like this claim moral authority to comment on Uganda's internal politics and even threaten sanctions. This is not about human rights and the rule of law. It is about power, raw power. America is saying that just because they are rich and powerful, they have a right and duty to dictate who governs Uganda and how it is governed. Ono ye Andrew Mwenda munywanyi oba nfanfe wa Muhoozi Rugaba. Kakati ayongera nti regarding the threats of sanctions on the CDF, I should say they are very, very welcome. The same American declared Nelson Mandela a terrorist and the ANC a terrorist organization for fighting apartheid in South Africa. Mandela was removed from the list of America's terrorists, not in 1990 when he was released, not in 1994 when he became president, not in 1998 when he addressed the Joint House of Congress, but in 2007. The attempt to see a speck in other people's eyes while having a log in its own has been a practice of US foreign policy for the last 85 years. This use and abuse of its power and international relations and laws was recently well articulated by Canadian Prime Minister Mark Carney at the recently concluded Davos meeting. America is threatening to annex Canada. Perhaps the reason Carney is speaking out after decades of his country's silence and complicity in America's crimes. Ono Andrew Mwenda yawandiika. My point is simple but fundamental. American interference in our politics is unacceptable, unwelcome and unhelpful. The Senate is advised to focus on protecting the rights of his own citizens, Native Americans, Black and Hispanic people and poor white people. Please stop diverting attention from the appalling domestic problems in your country by directing your gaze at others. In fact, this constant shift of blame, shift of attention from internal human rights abuses and electoral fraud, which President Trump has talked about often, it is the reason America's decline has become terminal. Please leave us alone and save your own country. Akati ono munamawulire owa alina olupapula oluyitibwa The Independent yawandiika ebigambo ebyo. Kati kanzije ku kiwandiiko kino ekyogerwako ekyagenze maaso okutiisa abakulu munda mu byokwerinda mu ggwanga Uganda. Kakati ekiwandiiko kino kyembadde nkutegezaako nti kyafudde mu United States Senate Committee on Foreign Relations. Ekiwandiiko kino kyenjagala okubeera nga ate mbasomera tukitegeere. Kyafulumye ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa January guno gwennyini omwaka 2026. For immediate release, contact Susan Rassi. Rich statement on Uganda elections, Washington. Now, U.S. Senate Jim Rishi of Daho, chairman of the State Foreign Relations Committee, released a statement below on Uganda's recent elections. Uganda's elections, like the recent elections in Tanzania, were a hollow exercise staged to legitimize President Yoweri Museveni's 7th term and 4 decades in power. But even more so than Tanzania, Uganda is a key regional security partner to the United States. Yet its ruling regime prioritizes domestic control through political violence, abductions, imprisonment, intimidation of opponents, and the misuse of state resources to maintain its grip on power. Uganda is also linked to destabilizing regional activities, including in South Sudan, making the regime an increasingly problematic export of instability.
Tanzania and Uganda are moving along similar path, raising serious concerns about what this portends for other countries with upcoming elections, including Ethiopia and Kenya. I applaud how the Trump administration is pursuing commercial and security gains in the region, but I'm concerned this will be increasingly difficult to do given the current trajectory. As with Tanzania, the administration should reassess the U.S. security relations with Uganda, beginning with a review of whether sanctions are warranted under existing authorities against the special actors, including General Muhoozi Kainerugaba. Kakati over here kino kye kiwandiiko kye tuyinza okulaba ekyawandiikiddwa. Kakati kyekyo yeera website kwe kiri ku Foreign Relations Committee ku mukutu ye website www.foreign.senate.gov or government. Kakati kyekyo ekiwandiiko nga bw'okiraba butereevu nnyo ku lutimbe lwo bwe kyawandiikiddwa era abakulu ne bakisoma, naye nsoose ne nkulaga ebigambo bya Andrew Mwenda n'akugamba nti batwesonyiwe bino babiveeko, bino mubyesonyiwe. Kale kakati ekyo okitegedde era okifunye bulungi nnyo, naye omukulu bw'atyo bw'agenze nga atwitinga ku mukutu gwe ogwa X oba formerly Twitter, era bagenda maaso okubeera nga bawanyisiganya ebigambo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amwanukula noono n'ayanukula bwe batyo. Kale definitely you can see this guy, he is permanently confused. Ebintu omukulu byabadde ateeka bingi nnyo. My orders with the force, we have arrested over 2,000 hooligans that Kabobi thought Kabobi thought he would use. Whether Robert Kyagulanyi Ssentamu is in the country or not, CDF, in the interest of national security and for the good of the Commonwealth, ban him from any further participation in the electoral exercises of Uganda. Tweet eno teetaaga kutwalibwa very lightly, kuba waliwo ekigendererwa ky'okukomya akalulu mu Uganda okubeera nga tetukyakuba kalulu. Kati tweet eyo terina kutwalibwa very lightly. Eyo akugamba nti ajja kuwera oba agenda kuwera Robert Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okwetaba mu byobufuzi, ne baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikirira bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Kati oba oliwo opposition oba owagira kitewewunya okulaba nga okulonda nga kugendedde ddala maaso okugweramu ensa n'amakulu, nga ojja kwesaba mu kisanja kino fe abajja ekiddako ng'olonda ababaka ba paalamenti abasinza abantu abangi oba ekibiina ekisinza abantu abangi nga mwe muva president okyewuunya okulaba nga adult savage eri ey'okulonda president okwesayirawo nti mu bwakaluku president yandibanga guno omukisa ogusembyeyo. So far we have captured the rebel Muwanga Kivumbi. Obiraba nti so far we have captured the rebel Muwanga Kivumbi nti rebel. Ndowooza ensonga oziraba bulungi nnyo. Kale byemu ku ebyo bikyagenda mu maaso, era bye tulina okugenda maaso okubeera nga twetegereza byonna gye bigenda okubeera nga ate era biggweera we tunaatuukira mu kulayira embeera enaabeera etya. Jjukira nti ebbanga ttono nnyo mukulu alina okulayira okugenda mu maaso ate akwate ekisanja kye ekyokutaano ekyomusanvu. Mukulu ali mu kisanja kya musanvu kyagendamu. Amazima twekaabire, laba byabadde atwitinga.
kakati oye Muhoozi Kainerugaba ya personally I'm embarrassed by our record 22 killed in 1 week gamba ng'alabye ddala nti omuwendo gw'abo be yaakatta batono nnyo. Ono ye CDF wa Uganda bannange. Awo ekisanja kino kyo tukyerinde. Kino ekisanja kyakwenyweza kigenda kuba kikambwe nnyo. Kigenda kuba kizibu nnyo nze ababuulira. Ate bakyaliisa ebijanjaalo empiso. Simanyi nti oba eriyo obudde obulala obw'okwetaaya simanyi. Naye kale nyongera okubeebaza mwenna abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya. Nkyayongera okubeera nga mbawaza updates ezigenda maaso ate mu ggwanga Uganda. Era buli kimu tugenda kubeera nga tukifuna butereevu nnyo wano ku mukutu n'okwongera okuwa interviews endala zonna nga bwe zigenda okubeera nga zitambula. Yes, ka video mwakalabye butereevu nnyo ak'omukulu Bakyagwe Ssentamu agenze maaso okubeera nga paying a tribute eri maama we omugenzi kati Gomba. Kati abakulu bagenda maaso okulaba nga bakola kyonna ekisoboka. Oluguudo abali Gomba suubira nti olwaleero muneebaka munaafuna ku tulo munaafuna ku mirembe. Ogenda kuwulira ekinaava mu y'ebirako olwaleero abakwata ekkuba eryo. Onaawulira ojja kugenda kuwulira embooko w'enyooka. Buli wamu mulina okuvaamu babakebere temukukusa omusajja. Ogenda kubeera nga okiwulira. Kale kakati webale kubeera ku mukutu gwa Uganda Eyenkya. Nze Moses Wamala tugende maaso ogw'okubeera nga tugoberera omukutu guno ogwa Uganda Eyenkya saako ne True Talk Uganda. Mbasaba mugoberere emikutu gino era mbasabira ddala mugende maaso ogoberera True Talk Uganda. True Talk Uganda nayo obubaka obugendayo bwe bulimu ensa. So nkusaba obeera nga ate ogeze maaso subscribe ku Uganda Eyenkya ne True Talk Uganda togyerabira. Yes, kakati tugende maaso era tukulenga family. Yenze muzikwaga nga Moses Wamala. Kale atakumira mpeera abankumire tunaddamu. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part
either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power.